Dr. NGR Educational and Research Institute, University, Madurai, Chennai. A very good morning and warm greetings to one and all present here. Hope everyone is safe and healthy. Starting with a beautiful quote is always worthwhile as it transforms any situation into a lively, motivating, and positive one. Here is a famous quote I would like to share in this beautiful day. The highest education is that which does not merely gives us information but makes our life in harmony with all existence. With that being said, I hope I lifted your spreads up. I'm pleased to introduce myself as Ms. Niveda Rajat, Assistant Professor from the Department of Human Resource Management. I feel ecstatic with my co-host, Mr. Balaji, Assistant Professor from the Department of Tamil, to take up this lovely task of hosting today's program. It's the matter of immense pride and pleasure to have you all here for this induction program organized by the Phase 2 campus, Adayalampattu of Dr. MGR Educational and Research Institute University. We would like to convey our earnest gratitude to our Honorable President, Engineer ACS Arun Kumar Sir, and the management for all the continuous support and guidance. With pride and pleasure, I would like to welcome the prominent academician of our institute, Dr. S. Geeta Lakshmi Madam, our Vice Chancellor. It's my privilege to extend a warm welcome to our guest of honor, Ms. Gauri Das, TEDx speaker, HR leader. Heading to the program, may I now request my co-host, Mr. Balaji, to take over the session. நன்றி மேம். சங்ககால காவியமே, சரித்திரத்தின் ஓவியமே, முத்தான முத்தமிழே, மூவேந்தரி நற்றமிழே, தாயே தமிழே வணக்கம். டாக்டர் எம்ஜிஆர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம், அடையாளம்பட்டு, வளாகம் 2, மதுரை வாயல், சென்னை. 1/11/2021 இன்று முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் சேர்க்கை நிகழ்ச்சி. பல்கலையின் நிறுவனர், தலைவர், துணைவேந்தர், பதிவாளர், இணைப்பதிவாளர்கள், புலத்தலைவர்கள், துணை புல தலைவர்கள், துறை தலைவர்கள், பேராசிரியர்கள், உதவி பேராசிரியர்கள், அலுவலக ஊழியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் மத்தாப்பு புன்னகை போன்று மகிழ்வான வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். புதியதோர் உலகம் செய்வோம், புதியதோர் உலகம் செய்வோம், பொற்கனவுகள் பலவும் நெய்வோம். மனங்களை இணைக்கும் மொழியெனும் பாலம், மனங்களை இணைக்கும் மொழியெனும் பாலம், இணைந்த மனங்களால் செழிக்கும் ஞாலம். உலகம் என்பது கல்வி கூடம், உலகம் என்பது கல்வி கூடம், ஓரோர் அனுபவம் மெய்ப்பாடம். வாருங்கள் கற்போம், அறிவாற்றல் பெறுவோம். வரவேற்புரை. சமத்துவ மலர்கள் பூக்கட்டும், உலக அரங்கினில் பாரதம் உயரட்டும், அன்பும் பண்பும் ஓங்கட்டும், நல்ல அறமே வாழ்வாய் ஆகட்டும். வரவேற்புரை ஆற்றிட வருமாறு டாக்டர் AR அருணாச்சலம் ஐயா அவர்களை புலத்தலைவர், வளாகம் 2, கனிவுடனும் மகிழ்வுடனும் அழைக்கிறோம். வாருங்கள் ஐயா வரவேற்புரை ஆற்றிட. தேங்க்யூ சார். ஸோ அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். So very good morning to one and all connected here. So first of all, I would like to welcome all the parents and students for this Student Induction Day program for first year UG HNS courses of 2021 batch belonging to Adayalampattu Phase 2 campus. So at this outset, I would like to thank our Honorable President, Engineer A.C. Arun Kumar Sir, who's been the guiding force for all of us and who's been the source of inspiration. And really, we thank him for his enormous motivation and support which has been rendered towards the welfare of the students and staff members. So next, I would like to welcome the Honorable Vice Chancellor, Ma'am Professor Dr. S. Geeta Lakshmi Ma'am, who's with us today on the studio to deliver the introductory address. So please welcome Ma'am. So next, I would like to welcome all the other executives, Provost Sir, Rector Sir, Pro Vice Chancellor Sir, Registrar Sir, and Senior Additional Registrar Sir. And then I would like to welcome the Additional Registrar Academics and Inspection, Dr. S. Nallusamy Sir. And then I would like to welcome the Additional Registrar Administration, Dr. V. Sirdraj Sir. And then I would like to welcome the Additional Registrar of Phase 2 Campus, Professor V. Radhika Ma'am. And then Joint Registrar of HNS Phase 2 Campus, Professor M. Prabhu Sir. And then Joint Registrar Languages, Dr. S. Ramalingam Sir. And then Dean Admin of Phase 2 Campus, Dr. K. Senthil Kumar Sir. And then I would like to welcome the speaker of today's
inaugural function. That is a student induction day program. Ms. Gauri Das, who has a vast experience. I mean, she's a TEDx speaker. She's an HR leader. She's a global leader. She's a global speaker. She's a mentor, and she has been mentoring a lot of programs. So we are delighted to have you today, ma'am, with us. Thank you so much for accepting our invitation. And then next, I would like to welcome all the other HODs of physics, chemistry, HRM, fashion design, and Tamil department, and all other executives of the university, and then deans, HODs, faculty members, and my dear first year students. So really, it's a great day. It's a fresh, new start. I mean, you're starting a new phase of your life, and I think this 3 years of program is definitely going to be an important part in your life. I think you're going to learn a lot of things. I mean, a lot of you're going to gain a lot of knowledge, and then you're going to, I mean, you're going to do a lot of things, especially in this particular 3 year period. I mean, going to create a lot of memories. So one of the important motto of our university is, our students are job creators and not job seekers. So we really work towards that. I think we definitely assure you in providing a quality education for all the students. So this induction program, the main objective of this induction program is something like the students need to understand about about the university environment. They need to understand about what are all the facilities available in the university, what are the highlights of the particular department, and we as a department also we need to understand about the interest of the particular student. So this is really very important day for each and every first year student. So really, on behalf of Dr. MGR Educational Research Institute, Adayalampattu Phase 2 campus, I really welcome all the executives who are there in the studio with us today, and as well as all the first year students, parents, and all other members for this student induction day program of first year HNS. And also, I am also very happy. I mean, it's really a great day also. So we have a lot of eminent people on the studio who are going to talk more about our university, and they're going to give a great speech. I don't want to take much of the time, so really I hand over the stage to the rest of the people. So really, on behalf of Dr. MGR Education Research Institute, I once again welcome all the students to this student induction day program of first year UG HNS 2021 batch UG courses. Thank you all. Thank you, sir, for the warm welcome to the gathering. May I now call upon an iron lady of our esteemed university, Dr. S. Geeta Lakshmi Madam, our Vice Chancellor, to deliver the introductory address. Madam, please. Thank you for inviting me for this induction program for the BA, BSc courses of Humanities and Science in the Adayalampattu Campus 2 under the leadership of Arunachalam, who's the Dean of the Campus 2 and the Registrar of Academics, Mr. Cyril Raj, and others who are there on the stage for just making themselves comfortable, making the students comfortable with the college administration as well as the faculty. In fact, the students, I would say, should thank our management, our chairman, A.C. Shanmugam, and on behalf of the management, MGR Educational Research Institute, which has been giving you the education touring throughout your life, which is starting right now at this college campus, and our president, ACS Arun Kumar, who would always guide you all through your tenure in this campus. And of course, the whole education system where you are starting as a bachelor is nothing to get along with your peer group, get to know many things around you and in the world. And it is like in an experience. It's not the education gives you an experience. So it's not only going through the exam. Exams are exams, but when you get the practical knowledge about whatever you are going through in your course of study, gives you an experience, so that finally you gain that experience to come out summarizing yourself that you got through this whole
course of whatever the humanities and science, like BA, whatever BA course, BSc courses. So need not worry about the results, but you gain knowledge, more and more knowledge. Communicate with your faculty, communicate with your peer group. It's only to make yourself comfortable in the life. So it's a starting point in your life where you come to know many things which around you and in the around and in your neighbors, your peer group, your faculty, young and old, and also what to do for your next step in the world. Like after finishing your the course, what you are going to do. So you have to have a vision, like and also you have to get along the whole campus, like what's available, what can I do, and how can I get things done from the campus. And it is you who have to also give something to the institution by not only during your study and also when you finish your study. So you have to also find out, I mean, you have to get ideas like what can I do for this institute and how can I come up in this institute. So each one should not think that I'm going through I have to finish first year, I have to finish second year, I have to finish third year. No, how can I become a big person in the first year? How can I get a name in a second year? How can I get good name in the third year? So that is how you have to have some social responsibility, and these responsibility will give you a name during your course of your study. So it is not only education or study, it is how you interpret yourself and how much you give to the society, your educational institution, and to your people around you, your parents and your friends and your faculty and to the institution. So this is how you have to get the name for yourself in the institute, not to be one among the whole 100. You have, each one of you have some art. I mean, you have a skill within you, and these has to be creativeness within you. So this has to be brought by yourself, and encouragement would be given by our faculty who are always friendly. So thank you all, my dear students, for joining this institute, great institute, which has NAC accreditation and NBA accreditation. So you have chosen a very good institute, and I think so you would be in flying colors. Thank you. நன்றி மேம். வசந்தங்கள் வாழ்த்தட்டும், வானம் முரசொலி கொட்டட்டும், உழைக்கும் சிந்தனை மலரட்டும், வீசும் ஒளியில் இருளது மறையட்டும். சிறப்புரை ஆற்றிட வருமாறு பேராசிரியர் டாக்டர் எஸ் நல்லுசாமி ஐயா அவர்களை கல்வி மற்றும் ஆய்வு மகிழ்வுடன் அழைக்கிறோம். வாருங்கள் ஐயா, சிறப்புரை ஆற்றிட. Balaji sir, Nallasamy sir is unable to connect. He is having some technical problems, so please call next agenda. Thank you, sir. May I now request Professor Dr. V. Siriraj sir, administration staff and students, to address the gathering on special address. Over to you, sir. Respected Founder Chancellor sir, respected President of our University, Engineer A.C.S. Arun Kumar sir, the most respected the Vice Chancellor of our University, Dr. Geeta Lakshmi Madam, we have to be very thankful for all these special people for providing such a wonderful opportunity for all of us to excel in our career. Dear students, really I have to appreciate your stand in choosing Dr. MGR Education Research Institute as your university or as an institution to pursue your 3-year degree program. You should know the speciality of this particular educational institution. So this is a higher educational institution, HEI, where, as already stated by the Vice Chancellor, we are one among the top 75 universities in our country which were given the autonomy to the university status, graded autonomy status.
So we are really making use of this graded autonomy status. So you should know the difference between learning from an affiliated college and then learning from an university. Ours is a university. So totally 15 faculties are there. அதாவது தமிழ்ல சொல்ல போனோம் அப்படின்னம்னா 15 வேரியஸ் துறைகள் அங்க இருக்குது. அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா வந்து நம்ம மெடிக்கல் காலேஜே வந்து 3 மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது, டென்டல் காலேஜ் இருக்கு, ஆர்கிடெக்சர் காலேஜ் இருக்கு, ஒரு இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி காலேஜ் இருக்கு. அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா வந்து நர்சிங், பிசியோதெரப்பி, ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் தென் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ், அப்புறம் சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமானிட்டிஸ். அதுல தான் நீங்களாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஜாயின் பண்றீங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்ல, இப்ப law is also there in the university. So only very few university are of this multifaceted in nature. So we have designed your curriculum in such a way that you are not only going to concentrate only on your chosen field alone there. So now people are being preferred with the attitude of having a 360-degree view around what is happening there in the rest of the domains also. So அது என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து you should be strong in your fundamental, in your chosen specialty, but at the same time you should take that particular knowledge and then apply onto the other domain, so that the new innovations can happen there or some developments can happen over there. So இதுதான் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் த டே. ஸோ நம்ம இப்ப எந்த இதுல இருக்கணும் அப்படின்னம்னா எவ்ரிவேர் இட் இஸ் டிஸ்ட்ரப்ஷன், இட் இஸ் நாட் டிஸ்ட்ரக்ஷன், இல்ல டிஸ்ரப்ஷன். அதாவது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து நம்மளோட ஒவ்வொரு நாள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அல்லது நம்ம ஒவ்வொரு லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னம்னா நமக்கு தெரியாமலே புது புது இதுல சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு. அந்த புது புது சேஞ்சஸ், புது புது இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் that has to be developed, designed by innovative thinkers or people who are having different thinking. So that's why I told, அதாவது நீங்க வந்து you should have that attitude of 360-degree view across what is happening there in other domains. So இந்த யூனிவர்சிட்டியில பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி 15 ஃபேக்கல்டி இருக்கு. ஸோ எங்களோட கரிக்குலம் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து see, we make you to become strong in your chosen field, but at the same time we give you ample opportunity for you to get yourself exposed in terms of curriculum structure itself, clear, with the other domains. Say ஒரு BSc ஒரு chemistry student ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. So if you want to know what is happening there in the biochemistry aspect, the biological aspect of that particular chemistry, where we can go and then learn that particular subject in our medical college, because அங்க விட வந்து உங்களால வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து மேக்ஸிமமா படிச்சிட முடியாது. But at the same time, if the same chemical chemistry student, if you want to augment, clear, how he can take that particular new ideas, clear, as a product, he can go and then interact with the engineering technology, chemical engineering department, so that clear, he can take some courses on those particular topics, and then he can extend his knowledge also. So not only that, and then we provide open elective schemes also, where we allow the students to move across to any faculty. So ஒரு basic 3-year degree program பண்றவங்க, if you wanted to know something about, I want to learn some mobile application development platform, or I want to know something about the cyber computer security, or I want to know something about say if you want to study something on a law, so you can take a particular course, registering there in that particular faculty. So like that, clear, we provide such an ample opportunities. So this is the real exposure that actually being expected by the organizers. நீங்க எங்க வேலைக்கு போனாலும் சரி, அல்லது if you want to start your own organization, எதா இருந்தாலும்
இந்த யாரோ ஒருத்தருக்கு எந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கும் அந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க தான் வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ப்ரிஃபர் பண்ணும். அதாவது பாத்தீங்க அப்படின்னம்னா ஒரு இப்ப நீங்க வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னம்னா you will have that attitude to manage the entire scenario. பட் இதே வந்து ஒரு affiliated colleges இருந்து வெளியில வரவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா they'll have only a narrow vision alone there, so they cannot go beyond that. So you are something different. This is one aspect of the curriculum. I'm the next development, next important thing what we follow in our university is the skill component of the curriculum also. இப்ப பாத்தங்க அப்படின்னு சொன்னா வந்து so unlike the previous decade where the freshers are recruited and then they were inducted in the workforce, provided opportunity for getting a training also. இது வந்து 6 months நடக்கலாம், 1 year நடக்கலாம். ஆனால் இப்ப வந்து அந்த சூழ்நிலை அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல because of the stiff competition, world world order, இதெல்லாம் the competitiveness nuclear இதெல்லாம் பாக்குறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா companies are trying to thrive with minimal profit. So that means from the day one of your employment clear, the companies are expecting you to contribute for the development of that institution. Clear? So அப்ப வந்துட்டு நீ unless you have the necessary skills clear to become from the day one onwards producible, clear, you have to involve yourself and then bring profit to that organization from the day one onwards. So this is the necessity. So if you do not have this particular quality, you are not employed. Clear? So this is the order of the day. So இங்க நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா வந்து we are through our curriculum system, the academic structure itself, we identify what are the necessary skills for each important domain, and then we make you to compulsorily obtain those skills also. So this is, as already I told you, it is part of the curriculum itself. So அப்ப நீங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்க once படிச்சிட்டு வெளியில போறப்பே வந்து you will have the necessary skills, so you can demonstrate your skills, your ability. So when 1,000 people are there competing for a job or for an opportunity, you will be different from the rest of the students. Clear? So this is the speciality of our education system. So really, as already told you, we have to thank you as well as your parents, Nokia, for choosing our university to pursue your undergraduate degree program. I hope you will have a very, very bright future in the days ahead, as well as I pray to Almighty God to shower you with enormous blessings for your future. I have to thank Dr. Arunachalam and his team for providing such a wonderful opportunity for me to motivate and then give some details about our university and then the administrative as well as the academic details. So thanks a lot. I once again wish a grand success for all the first years. Thank you. நன்றி ஐயா. சிறப்பானதொரு சிறப்புரை வழங்கியமைக்கு நன்றி. வாழ்க்கையில் வசந்தம் வீசட்டும், நற்சிந்தனைகள் பூத்து குலுங்கட்டும், அறிவொளி எங்கெங்கும் பரவட்டும், அறிவொளி எங்கெங்கும் பரவட்டும், அறியாமை என்ற இருள் மறையட்டும். கல்வி எனும் சோலையில் வாழ்த்துரை வழங்க வருமாறு குலத்தலைவர் பேராசிரியர் எம் பிரபு ஐயா அவர்கள், இணைப்பதிவாளர், உணவு மேலாண்மை, மானுடவியல் அறிவியல் துறை, வளாகம் 2, கனிவுடனும் பணிவுடனும் வரவேற்கிறோம். வாருங்கள் ஐயா, வாழ்த்துரை வழங்க. Thank you, Balaji sir. Thank you, Dr. Arunachalam sir. Good morning, hearty greetings, and very good morning to one and all. At the outset, I deemed it my great pleasure to welcome Professor Dr. S. Geeta Lakshmi Madam, Vice Chancellor of the University, and Ms. Gauri Das, TED speaker, HR leader, global speaker, mentor, who is with us on this occasion as a chief guest. I also welcome our senior officials, the Registrar Dr. C.B. Palanivel sir, Professor Dr. S. Naluswamy sir, AR Academics, Professor Dr. V. Sirilraj sir, AR Administration staff and students, and our own Dean Academic Dr. A.R. Arunachalam sir, Dean Academics, and Dean Admin Dr. K. Sendilkumar sir, Phase 2. Also
I like to mention here the HOD department, HOD of Tamil department, HOD Computer Science department, the head of the Department of Chemistry, head of the Department of HRM, head of the Department of Fashion Technology, and the administrative officer, and all the staff members of our Phase 2 campus. Good morning, very good morning to all, and thank you, Balaji sir, for the nice introduction. The importance of Students Induction Day program for the first year UG and HNDS 2021 batch need not be overemphasized, as the day draws a beautiful structure of the future for every student, bringing in the interesting life evolving features. The first, of course, the education for the next 3 years, the discipline that they will imbibe to find a connect of life knowledge and the contribution to society. Education strengthens the students' personal lives all through and the professional lives that they will find it in the future. To all the students who chose to join Dr. MGR Educational Research Institute, deemed to be university, and the parents who may have joined this meeting, first of all, a hearty welcome to you all. Great education is not an accidental happening, but a designed destination. Students, you will be wondering that you have joined the institutional group which has everything that you can help you transform yourself as you had your dreams. The first set of institutions which were a part of Dr. MGR Educational Research Institute, deemed to be university, were Dr. MGR Engineering College and Thai Muhambi Dental College and Hospital, founded by Sri Dr. A.C. Shanmugam, a philanthropist and a great educationalist in the year 1988 and 1991 respectively in Chennai. Ministry of Human Resources and Development, New Delhi, and the University Grants Commission upgraded Dr. MGR Engineering College and Thai Muhambi Dental College and Hospital to a deemed to be university, and was given the status as Dr. MGR Educational Research Institute University in 2003. Later, ACS Medical College and Hospital, Velapan Savadi, Chennai, which was started in 2008, was also brought into the ambit as a constituent unit of Dr. MGR Educational Research Institute, deemed to be university by MHRD. Rajarajaswari Medical College and Hospital, Bengaluru, in the year 2005, was brought into the group as a constituent unit of Dr. MGR Educational Research Institute, deemed to be university by MHRD. The university currently has several disciplines, as mentioned by Dr. Cyril sir. There are 15 different faculty, and which we are covering all the courses and courses, both UG and PG program. Engineer Dr. ACS Arunkumar sir is the president of the university and takes care of all the activities of the university. The university was granted the graded autonomy status in category 2. You are all should be proud of this by the Ministry of Human Resources Development, MHRD, Government of India, New Delhi. The main goal of the institution is focused on training students to high competence and to possess academic excellence, and to make them not mere job seekers but ambitious job creators, the architect of tomorrow's world. We have currently 13,000 students from all parts of India and also from Sri Lanka, Malaysia, Turkey, Switzerland, Tanzania, etc. in engineering and technology, dental surgery, medicine, nursing, physiotherapy, and humanities and science, with around 1,000 faculty members, besides more than 1,500 non-teaching staff. We are proud to inform that ours is the first and only university in India who has achieved QMS accreditation of ISO 21001 and 2018 TUV Germany. High-level educational professionals of great distinction are in charge of academic administration. They deemed to be university as 7 former vice chancellors heading our academic activities. Considering the time, I'm not talking about initiatives and highlights of our university. Our university, which has been there for the last 33 years, has produced students who have not only gone into employment, but many of whom have started their own entrepreneurial ventures. Our students taught and trained to be job creators, not job seekers. As you know, education is a passport to future, for tomorrow belongs to those who prepare today. Students who join this university, please be proud that you are at the right place, and with your close and consistent involvement, you can draw an impressive future for you. Before I say my wishes, I request, I think all of you are seeing this stream from your YouTube channel, our official digital learning YouTube channel. To show a gratitude to your teachers and school teachers, I request all of you, please type your name, okay, and your school name and your favorite teacher name, so that we know that you're all connected and observing all our speech on YouTube. So I request all the students who are attending this inaugural session of day 1 of HNDS, please go to your comments of our YouTube channel
type your name, your department which you are joined, either you say computer science, you can say fashion technology, whatever department, and please mention one of your teacher whom you think your favorite teacher and your school name, so that we know that, just to show our gratitude to your school teacher. So wishing all of you a great educational journey that leads you to the destination that you will be proud of. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, Arunachalam sir. Thank you, Sandra Kumar sir. Thank you so much, sir, for those inspiring words. I now request Dr. S. Ramalingam, Joint Registrar Languages, to deliver the felicitation address. To you now, sir. It's a great day for you. Please remember one point, you are moving from school to university, not college. So there is a jump. If you go to the college, then you complete the college education, then you move to the university. That is a normal. Here you are skipping the college area. So school to university, therefore what is the advantages means? So you have nearly minimum, if you plan your educational or academic life, it is easy here. You can plan minimum 8 years, that is 3 years UG, 2 years PG, same university, then 3 years research. So till PhD, you can plan and enjoy all the facilities available in this university. They are a very rare opportunity for you. And the next is, there may be some students from Tamil medium school, maximum 1 or 2 months you have to adjust, then after that you have the capacity to proceed. So please see that. And the simple rule I am telling, learn to listen and listen to learn. Very, very easy job, but please follow this simple rule throughout the academic career. And for the Tamil department, it is the first batch and the first day and the first year. So in spite of the very serious efforts and the encouragement from our president, so we got the first year BA batch this year, and probably management expects that the PG also from the coming academic year. Thank you. Well wish to all. Thank you so much, sir, for those motivating words. Now it's time to introduce our eminent chief guest for the day, Ms. Gauri Das. She is an engineer turned HR professional who has a keen interest in human psychology. She is a strategic HR leader with more than 15 years of experience in crafting and aligning HR strategy with business goals. She supports business leaders and individuals in driving performance and improving capabilities. Madam carries a wealth of experience with both startups and well established organizations. She loves high energy and a growth focused environment. She is a passionate speaker and has spoken in multiple national and international forums, including TEDx. She is the lead membership for Professional Speakers Association of India, Mumbai chapter PSAI. She mentors students and professionals and guides them on being future ready with a possibilitarian attitude. She is passionate about women empowerment and has founded a linen circle called Leaders Lifting Leaders. She loves networking and knowing people beyond their profiles brings her happiness, and therefore she is a core committee member of Navy Mumbai LinkedIn, local and passion with compassion. I would like to repeat that because I loved it. The line passion with compassion is our mantra. We pray the Lord Almighty would bless you with great success, and on behalf of our university, we wish you good luck in all your future endeavors. I welcome you, madam. Now the floor is all yours. Thank you. Thank you so much, madam, for having me here and the warm introduction. And yes, passion with compassion does the job. So I'm glad that you also like it. It was wonderful listening to everyone, all the prominent speakers and the advices. Students, trust me, these are brilliant advices. In 15-20 minutes of time, they have given you treasure, which is going to be helpful for you through your life. So just take a note of it and start following.
So now that all the great advices have been given, I'm just going to tell you 3 stories. First story, it is about a king and a farmer. Let's call the king King Gaurang, and let's call the farmer as Ramcharan. Now, Ramcharan is a very bright farmer and he is very hardworking. He strives all the time to get the best for himself and for the kingdom. So one day, but Ramcharan is very poor and king is very pro people. He's really a king who takes care of people. So when the case of Ramcharan is brought to the court, King Gaurang says that I want to do something about him and I must support him. So he puts a condition. He tells Ramcharan, Ramcharan, you go, start in the morning, cover all the land that you can cover with your bare foot and come back in the evening. Whatever you cover would be given to you. But the condition is you have to come back in the evening at the same place from where you started. And what is definition of evening? It is sunset. So by the time it is sunset, Ramcharan must be back to the point of origin. So Ramcharan is very happy. Like I said, he's very bright and he starts his journey. He's very excited next day. Like you all are excited that you are here. You have got one of the brilliant universities, one of the best universities, infrastructure and everything. So there are opportunities galore and I'm sure you are excited today. So Ramcharan is equally excited and he starts his journey early in the morning and he is sure of covering as much land possible. So he starts his journey, he moves forward, continues to move forward, and he covers lots of land. But he forgets that he has to come back to the point of origin by sunset. And by the time this realization sets in, it's just an hour to sunset. And he is unable to come back to the right place. Result, he does not get any land. Though king wanted to support him, he could not. Now, what is the relevance of this story to us? Doesn't it look like our story? We have all the opportunities today, like all the prominent speakers mentioned. This is one of the top 75 university, all the infrastructure, all the support, and they also mentioned that you are okay. They are okay to support you for other faculties also. It's not that you have to learn only on your own. But what you have to do so that you don't meet Ramcharan's fate, you have to decide your goal. Identify what you want to do 3 years down the line and start preparing for it. Because Ramcharan did not have a plan. The only goal he had was to cover maximum land. But he could not do because there was no goal specified well and there was no plan to follow through. So first learning is let's have a goal which is smart, specific. Ramcharan did not know how much distance he could cover in half the day because half the day would be spent in coming back. M is for measurable. Did he know how many kilometers? No, he did not. For you have to decide, can I measure it 3 years down the line? If my goal is to get placed in so and so company, the measurement would come that I got placed or I could not get placed. Or if I want to pursue further education, then my goal would be I want to go into these institutes. Did I get selected or not? That would be measurement. A is achievable. Don't go for something like you say 3 years down the line, I want to be Prime Minister of the country. Don't go for such goals. Go for goals which are achievable. Otherwise, all your efforts would be in vain. You can definitely become Prime Minister and we would love to see you there, but that would not be feasible in next 3 years' time. So have an achievable goal. R is relevant. Your goal should be relevant to your career, your passion. Do you know your passion is the first question. So identify that first. Try to know what is best that you love. What is best that makes you lose focus. Lose track of time. You can't even know that it's 4 hours and you have been doing the same thing. That is your passion. So identify your passion and make it relevant. And also make it relevant in terms of your career growth so that you have a bright career ahead.
And finally, it should be time bound. We already know it's 3 years time that we have to do, but you have to divide your goals into parts and have a plan that, say, 6 months down the line, I would be working on this particular skill. Like one of the professors said that some of you might be from Tamil medium. Now you need to set a goal. 3 months down the line, I should be able to speak for half an hour without any hitches. 6 months down the line, I should be able to speak publicly. That is how you have to divide your goal and start learning. So let's not become Ramcharan. Let's become us. Let's become successful. That is story number 1. Second story. This story is of one of my friends whose name is Dr. Sindhu. Now, Dr. Sindhu is a very high level, senior level L&D professional, and she's doing very well in her career. Now, something happens and her husband takes a transfer to Malaysia and she has to leave her job. And these were pre-COVID days. She has to leave her job because those times you cannot operate from anywhere. So she has left her job. She has gone to Malaysia along with her husband and family. Now she is very upset. You can understand that is her passion, being in L&D, being an independent professional. And now she's sitting at home because she's not getting the work permit in Malaysia. So she's very upset. Now she is a coffee lover like most of us. So she goes to a nearby coffee shop every day and she sits there. She's always doomed. She's always upset because she's not happy at all from within. So this goes on for a few days, and then there is a support staff who serves her coffee every evening. So one day when her coffee arrives, there's a smiley in the cup. And she looks at it and she just instantly the smile comes to her face. And she's very happy that somebody cared for her. And then this guy starts conversations with her that, why are you so upset? I always see you that you are not happy. What has happened to you? Tell me your story and all of it. So he starts connecting with her. And then they become acquainted. They regularly speak and that's how life goes on for her. Now, few months down the line, this cafe is closing down. And one day when she arrives to cafe, this guy tells her that cafe is closing down and I will not have a job now. And she is really concerned about him. She speaks to her earlier shipping company. See how things are linked and connected. She was in a shipping company earlier and this guy knew those jobs that are required for crew in the ship. So she forwards his resume along with a recommendation to her team, and he is selected. He gets a job. Think about it, a different nationality, a different country, no connect between these two people. But what has helped is skill of networking. Network is your net worth. From today onwards, you have to understand this. We all know those kind of networking which our parents did or grandparents did. I remember many a times my mom would not be home and I would be served food by a neighbor. Today, we don't even know who lives next door because we have lost the art of networking. So let's start going back to networking because networking helps a lot. It has helped me personally in my career. You ask anybody who is a good networker, and like Madam said in my introduction, I love knowing people beyond their profile because networking is a very important element for our professional lives, and I love it anyways. So, how you would go for networking? There are multiple opportunities to network today because we are a digital world, and that's how we are connecting today. Right? So one can be going for volunteering opportunities. Volunteering opportunities can be started very early in life. I know someone who is 11 years old and she supports multiple groups with editing videos. I know someone else who is 9 years and he is supporting people converting text into audio, so that those people who can't read, they can also listen to it. All of this is networking through volunteering. You get to know more and more people. Those people get to know how diligent you are, how good you are at your work, like this guy at the cafe. Why she was impressed? Because he was excellent at what he was doing. It wouldn't have mattered if he never offered this smiley to her, but he observed her,
He noticed that she's not happy with life, and that's how he offered a smiley. So he was doing his job very well and going above and beyond. So first thing, go above and beyond in whatever you are doing, whether it's your academics or you're going for a volunteering opportunity, do your best. You never know from where opportunity would come. So number one to network is to volunteer. Number two, do everything the best. Not that you are volunteering, so why should I put in my 100%? Put your 100% everywhere, because you never know. World is a small place and things are really interrelated. Third thing is pairs that you will have in college. Lot many things would be organized, like all the professors said already. Go there, be visible, and connect with more and more people. And like someone said, don't connect only with people from your fraternity. Go beyond so that you learn more and more things. It's about holistic perspective that we are looking at. It's about knowing things, those are in demand. So connect with more and more versatile set of people. And finally, you can have collaborations. What sort of collaborations? You will be doing projects, but you can also go beyond. Say somebody starts a YouTube channel, two people come together. Not necessary that it's from your own institute. It can be from anywhere. Go to LinkedIn, you will get more and more people from different institutes, professionals. Follow them, learn from them, and start connecting with them. Trust me, it's going to be one of the most important skills that is going to help you 3 years down the line and in rest of the life. So second story and second mantra is networking. Remember, network is our net worth. How do we do it? Volunteering, collaboration, being visible in all the programs that college has, even institute has. Your institute is such a large institute, so many faculties there. You can go connect with people. You never know from where the opportunity would come. And following LinkedIn. If you don't have an account on LinkedIn, go and create it today. And you can follow me as well. So this was about networking and the second story. Now, third story. Third story is again a true story. Let's call this girl as Meenu. Now, this girl started her journey from a very small village. There are no good schools, just one school in the whole village. And this school also just one hall. So irrespective of which grade you are studying in, everybody would sit together, whether it is first grade or it is 8th grade. Everyone is putting together so you can understand the level of learning. No extracurricular activities, nothing at school to give that holistic development. At home, this child is a very timid child. So even if there are guests at home, she will just hide behind her mom because she's so scared of the world. The belief that she has is, world is out there to catch me. They just want to make me ashamed. They want to judge me. This is the belief. So things goes on. She's very good in academics, academically inclined, and she cracks this engineering entrance exam. She goes to engineering college, and voila, this place, it had global students because this is one of the top colleges in the state, and it had people from all across the globe. Even faculties are foreigners. So everybody is so confident. They have come from larger cities, better schools, and here our Meenu who is unable to open up her mouth because she is so much thinking that everybody is judging her. When teacher asks for roll call, she'll just raise her hand, not utter a single word because she thinks that even this yes madam would be judged. This is the level of her confidence, her belief, and she is on verge of giving up because she thinks this place is not for her. What is happening here is the wrong beliefs. She has come from anyways a humble background, so she doesn't know what is all about this exposure. She doesn't know English, so she can't speak, she doesn't have confidence. If not for her father's mantra of try, try, try again and you will succeed, and her mother's mantra of self-respect and respect for others, she would have given up. She wouldn't have cleared engineering. There is paper on business communication. And it's not only about English. When you don't have confidence, you can't do much. Confidence is the first thing that we must wear every single day.
So she was planning to quit, but her father came to her rescue and he guided her how to move ahead in the life. And the lesson that he gave, I'm going to share with you. But I'm glad to share that this is my story. I am that Meenu. I had this less confidence, and today you can see I'm a TEDx speaker. I'm a global speaker and also vice president for an MNC bank. So it is possible. The mantra is power of not yet. Now, what is not yet? Not yet means we are not there yet, we have not achieved it yet, but we are on a journey and we will be there soon. For example, you are starting with a new subject and you don't like it and you think it's very difficult. Why do we don't like most of the things? Because they intimidate us. We think that's very difficult, I would not be able to manage it. Don't think that way. Just think that, okay, I'm taking first step today. Slowly, I will reach there and I will be able to manage this. Have this not yet thinking all the time. A school in Chicago would rate you not yet if you are not able to pass a particular subject. They don't call you failure because failure is end of the journey. Not yet is I have not achieved it as yet, but I am on the path and I will soon be there. So remember this mantra of growth mindset, mantra of not yet. Now, what is growth mindset? I will make mistakes, but it is okay because mistakes are there to learn. I will be meeting some failures also on the way. Even they are okay because they are ladder to success. So don't think that you will be ashamed if you make a mistake. You will be laughed at. Let people laugh, it doesn't matter. In your heart, you should know that you gave your best. It still didn't work out, no problems. Let me relook at it. Let me see if my direction is right, because if I continue to do the same thing, the result also would be same. So the third mantra is power of not yet and growth mindset. Have a mindset where failures are to be embraced because we have to meet failures, right? We know before the electric bulb was born, there were 10,000 failures. So he made 10,000 attempts to glide this electric bulb, right? How many attempts do we make? 2 or 3 attempts and we are like, no, I can't do this. It's not my cup of tea is what we say. Remember 10,000 times. And the statement was, I learned 10,000 ways that don't work. So this mantra of growth mindset, don't get bogged down by failures. Or even if people are laughing at you, they will laugh if you try to do something different. Be unique, no worries. So 3 mantras from 3 stories. Have a goal which is smart, have networking through various means, and third, have a growth mindset. This is my message to you. And as Mark Twain said, anything great to happen, the first step is to be taken. And I'm so glad you are here. You have taken the right first step and you will have a bright future. So have 3S in your college life and moving forward. Be savvy, know what's happening, keep learning, because only even if you pass your college and pass your post graduation, even PhD, only formal education would stop. Learning is never going to stop. By the time 5 years down the line you're done with your post graduation, the competencies that we are hiring for would no longer exist. There will be something new. So you have to be always on your toes. And that's where networking, connecting with different set of people would help you with that learning. Go to LinkedIn. That is what I would emphasize more and more. Time is over for Snapchat and Facebook and all of it. It's time to be there at the professional networking side, which is LinkedIn. Right? So first S is be savvy. Second is be supportive. Like Madam said, you have to do things for yourself. You have to do things for college also, for institute also, because everything is going to benefit you. And finally, third S is shine. And don't forget to celebrate. This is a festive time, and I wish you a very happy festive times, a very happy Diwali. And thank you so much for having me here once again. Back to you, madam. நன்றி மேம். சிறப்பான கருத்துக்களை விதைத்தவராம், சீர்மிகு நற்சிந்தனைகளை
தூவியவராம். கவிதையாக வந்தவராம், சாரல் மழையாய் பேசியவராம். கதையில் கவிதை, மாணவர்களுக்கு கல்வியலின் போதனை. நன்றி மேம். அன்பு கொண்டு அனைவரையும் நேசிப்போம், பண்பையும் பாராட்டையும் பரிசாக பெறுவோம். எடுத்த செயல் வெற்றி பெற உழைப்போம், எதிலும் வெற்றியையே காண்போம். துறை தலைவர்கள் அறிமுக உரை ஆற்றுதல். தமிழ்துறை தலைவர்: திணைத்துளியே ஆயினும் தக்கார்க்கு ஆற்றின் பனைத்துளியாய் சேர்க்கும் பயன் அன்புடைமை. இல்லறம் என்பதே இல்லார்க்கும் இன்முகத்தால் நல்லறம் செய்தற் பொருட்டு விருந்தோம்பல். இனியவை கூறல், செய்நன்றி அறிதல், வான் சிறப்பாம், வண்டமிழாம், ஒரு வரியில் திருக்குறளுக்கு உரை கண்டவராம் திரு பேராசிரியர் சிவ வெற்றிவேல் ஐயா தமிழ்துறை தலைவர் ஐயா அவர்களை துறை சார்ந்த கருத்துக்களை கூற மகிழ்வுடன் அழைக்கிறோம். வாருங்கள் ஐயா. அனைவருக்கும் வணக்கம். கேட்குங்களா? பல்கலைக்கழக தலைவர் அருண்குமார் அவர்களுக்கும், துணைவேந்தர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும், என்னை நன்கு அறிமுகப்படுத்திய திரு பாலாஜி உள்ளிட்ட அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு சில கருத்துக்களை தமிழ்துறையின் சார்பில் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். தமிழ்துறையில் 14 பேராசிரியர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் பல ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றவர்கள். இந்த ஆண்டு தமிழ் இலக்கியத்தை முதன்மையாக கொண்டு இளங்கலை படிப்பை துவங்க உள்ளதை அனைவரும் அறிவர். இளங்கலை தமிழ் இலக்கியத்திற்கான தமிழ் பாடநூலை கடந்த 6 மாதங்களுக்கு மேலாக நன்கு படித்துவிட்டு மனதில் Excuse me, sir. Sorry for the inconvenience. Excuse me, sir. Dear participants, we regret for the inconvenience caused due to technical glitches. Our professor couldn't continue. Our professor couldn't continue with his speak. So up next, I would like to invite a wonderful human being, Dr. A.R. Arunachalam, Head of the Department of Computer Science, and also a respected Dean Academic, to address the gathering about the department. Over to you, sir. So thank you, ma'am. So thank you once again. So Department of Computer Science வந்து நம்ம actually we started in 2014. So 5 batches already போயிருக்கு. And plus we have the MSc Computer Science which we started in 2018. So see, computer science பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, see, I mean, as you all know, இன்னைக்கு வந்து எல்லா செக்டர்ஸும் சரி, எல்லா டொமைன்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து இட்ஸ் பிளேயிங் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் கோவிட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜி வந்து இட்ஸ் பிளேயிங் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம மெயினாக வந்து வி ஹவ் பீன் யூசிங் லாட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஐ மீன் சி ஆஃப்டர் கோவிட், ஐ மீன் ஐ திங்க் லாஸ்ட் 2020 மார்ச்சுக்கு அப்புறம் the online, we were into the online classes. So with the help of the technology, பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக as part of the university. I think university has exceptionally done well. I mean, conducting classes online. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா we have been conducting a lot of online events. So இன்னைக்கு இந்த induction program, it is an example of how we are making use of the technology and we are conducting this
student induction day program successfully. So அது வந்து which is very important. So I mean technology is very important. I mean it's playing an important role. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணதா இருக்கட்டும். ஸோ எவ்ரிதிங் வந்து மெயினாக வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேபி த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி தான் வந்து மெயினாக வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய பேக் போனாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்கூலிங் முடிச்சுட்டு நவ் யூ ஹவ் கம் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் இயர். ஸோ ஸ்கூல் லெவல்லையும் ஐ திங்க் யூ ஹவ் அட்டெண்டட் ஆல் த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் வுட் ஹவ் கான் ஆன்லைன் லாஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இதனால எதுக்கு இப்போ சொல்கிறேன்னா இன்னைக்கு எல்லாமே ஒரு பேங்கிங் செக்டராக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு மெடிக்கல் டொமைனாக இருக்கட்டும், இல்லை மேபி ஒரு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு பில்டிங் டிசைன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். ஸோ எல்லாமே எஸ்பெஷலி ஐ திங்க் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இஸ் பிளேயிங் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு டெக்னாலஜி, ஒரு சாஃப்ட்வேர், ஒரு ஹார்ட்வேர் வந்து இன்னைக்கு வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து லைஃபே வந்து மூவ் ஆகுமான்றது தெரியாது. பிகாஸ் மெயின்லி வி ஆர் ஹைலி டிபெண்ட் ஆன் த டெக்னாலஜி. ஸோ இன்னைக்கு எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஐ மீன் ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் வி ஆர் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் லாட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து மெயின்லி வி ஆர் கெட்டிங் கனெக்டட். ஐ மீன் வித்தவுட் த டெக்னாலஜி இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் பண்றது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்குது. ஸோ அதனால வந்து ஐ மீன் ஸோ அக்கார்டிங் டு மீ ஐ திங்க் யூ ஹவ் சூசன் த ரைட் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் கரெக்டான யூனிவர்சிட்டி தான் யூ ஹவ் சூசன். அண்ட் ஆல்சோ ஐ திங்க் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஹவ் சூசன் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் ஃபார் ஷோயிங் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் சூசிங் திஸ் பர்டிகுலர் கோர்ஸ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் திஸ் பிஎஸ்சி கோர்ஸ் இட்ஸ் a 3-year கோர்ஸ். ஸோ 6 semesters இருக்கும். ஸோ 6 semesters ஆஃப் இது. ஸோ எனிவேஸ் more detailed about the academic part will be conveyed to you through a separate meeting. So this is today just an induction student induction program which is jointly organized. So நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா you will anyways get a separate communication from the department. So email பாத்தீங்கன்னா continuously I mean you might be having various kind of orientation programs also which is coming up. So எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆல்ரெடி வாட்ஸ்அப் குரூப் ஹஸ் பீன் கிரியேட்டட் ஃபார் த டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ ஐ திங்க் எல்லா கம்யூனிகேஷனுமே உங்களுக்கு அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலமா வந்து யூ வில் கெட். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஓவர், ஸோ ஃபர்தர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து எல்லாமே அந்த வாட்ஸ்அப்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து யூ வில் கெட் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஆர் மேபி த்ரூ யுவர் இமெயில். ஸோ அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் அபவுட் த டிபார்ட்மெண்ட் ஐ வில் டாக் அபவுட் தட். ஸோ மெயினாக வந்து திஸ் கரிக்குலம் இஸ் ஃபைன் டியூன்ட் வித் த இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஒரு ஐ மீன் இந்த ஒரு 3 years பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரூட்ஸ் வந்து யூ ஹேவ் டு ஸ்ட்ரென்தன் யுவர் ரூட்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஆணி வேர் வந்து யூ ஹேவ் டு ஸ்ட்ரென்தன் ஸோ தட் ஆஃப்டர் 3 years பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த டிகிரி முடிச்சுட்டு போகும்போது யூ வில் க்ரோ டாலர். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து மெயினாக வந்து எங்களுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா உங்களை வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆக்கணும். சேம் பிகாஸ் ஏன்னா எங்கள் யூனிவர்சிட்டியோட மோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஜாப் கிரியேட்டர்ஸ் அண்ட் நாட் ஜாப் சீக்கர்ஸ். ஸோ அது வந்து வி ஆர் ரியலி ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் தட். அது போக பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் குவாலிஃபைடு ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் ஐ மீன் வித் பிஹெச்டி, ஸோ வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து தே வில் டேக் கேர் வெல். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவையோ டெஃபினெட்லி தே வில் டூ all kind of things for you. So அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா apart from this there are various other things which we are doing. I mean we are conducting value added courses. So apart ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு ஒரு டெக்னாலஜி ஒன்று இருக்குது, நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா again there is a new technology. So every day பார்த்தீங்கன்னா there is new things which is coming up. So to cope up that I think we are doing a lot of things with regards to that. So அது போக பார்த்தீங்கன்னா we have been doing a lot of online events also. So இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு வரோம். So they are also taking a lot of conducting a lot of programs. I mean recent technology சார்பா வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்களும் வந்து சொல்லி தராங்க. ஸோ அது போக பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ன்ஷிப்பு, அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட், placement opportunities. Okay, so placement I mean we have a very good placement cell which is functioning in our university, which is taking care of the job placement. So even after COVID, I think during this pandemic a lot of students from our university have got placed in all top reputed university institutions. I mean top companies like CTS or maybe HCL. So in நிறைய students வந்து they have got selected. So I think as a BSc graduate I think you are also going to have lot of plenty of opportunities which is going to come up. So இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் வந்து உண்மையிலே நிறைய இருக்குது. So we have an excellent facility which has been provided by the university. So மெயினா உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ so we will do all those things, especially symposium conduct பண்றது, அதுக்கப்புறம் conference. So a lot of things we
we are actually doing. So this is so regarding the curriculum and regarding the academic part, we will discuss more on a separate meeting which will be scheduled especially for the particular department students. So on behalf of Dr. MGR Educational Research Institute, I once again welcome all the students, and also I really thank the parents for having trust on us. So எங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு எங்க யூனிவர்சிட்டி சேர்ந்திருக்கீங்க. So definitely we assure that we will provide a quality education. So as a head of the Department of Computer Science and as well as Dean Academic of Phase 2 campus, I really welcome all the first year students to this very important phase of your life. So the next 3 years it's really going to be an important part. So in the 3 years nalla padinga, so definitely we will help out in all the aspects. So really once again I welcome all the students. Thank you. நன்றி ஐயா. சரவெடியாய் கருத்துக்களை பகிர்ந்தமைக்கும் தந்தமைக்கும் நன்றி ஐயா. நல்ல நூல்களை பயின்றிடு, நல்ல நூல்களை பயின்றிடு, நல்லதோர் நல்லோர் போற்றிட உயர்ந்திடு, புதிய பாதை வகுத்திடு, புதியதோர் கல்வி உலகை படைத்திடு, ஆறாம் அறிவை கொண்டே அறிவியல் பாதையில் மாற்றம் கண்டிடு, மனங்களை வென்றிடு. துறை சார்ந்த கருத்துக்களை எடுத்துரைக்க வருமாறு டாக்டர் திரு வள்ளியம்மை வேதியியல் துறை தலைவர் அம்மா அவர்களை நற்றமிழால் அழைக்கிறோம். வாருங்கள் அம்மா, கருத்துக்களை எடுத்துரைக்க. Thank you, Balaji sir. Good morning and a hearty welcome to the Blooming Buds Day, Dr. MGR Education Research Institute, Phase 2 campus, and the respected parents who are watching this program live in YouTube. First of all, I take this opportunity to thank our Founder Chancellor, President, and higher officials for helping us to conduct this induction program. Chemistry is transformation. So transform your career by entering into our department. So chemistry nale transformation na, so we will give you the fullest cooperation for you to get transformed. If the Department of Chemistry pathina, it started its service as a supporting department in the year 1988. Adikaprom deemed to be university status la 2003 la it went on in a full-fledged scheme. If UG and PG courses, that is the BSc and the MSc courses, were started in the year 2015 and 2018 respectively. In the department of Pathina, 13 staff members are there, where the faculty members maximum they are shining with their doctorates. Now with chemistry department or motto Pathina, education ends with cation and the CATION, and the word with the education there. Adukku meaning pathina, it is a positively charged. So you will be positively motivated when you enter into the chemistry department. Our department or vision and mission pathina, we encourage the students to be more creative, inquisitive, and to understand the technology based on chemical science. So we will work together to achieve the vision and the mission. In the chemistry department of Pathina, infrastructure it is a highly equipped UG and PG laboratory where you can deepen the knowledge in theory and procedures in the form of experiments. Usually pathina chemistry la porthavarla computer based chemical analysis lab angiradhu, I think this is the first university which has the chem informatics laboratory with advanced software like Gaussian 16 and ChemDraw. Idha vachi you can just work with molecular modeling. Adhe madri nama campus pathina, it is a Wi-Fi enabled campus and we have internet facilities in the computer laboratory. But library in pathina, there are 2 libraries. One is the department library, the other one is the general library. But general library la pathina, we have nearly 500 books where you can learn the different branches of chemistry like organic, inorganic, physical, analytical, and the module which is being authored by national and international experts. So இப்போ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல ஃபாலோ பண்ற பெஸ்ட் பிராக்டிசஸ் என்ன அப்படின்னா, we are having webinars, e-learning materials வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம், Google Classroom teaching, and then we are teaching the portions through Google Meet where the staff will display their videos and explain through it. அதே மாதிரி industry interaction is there.
and then students information portal. அதாவது உங்களோட attendance எல்லாமே will be dropped in the Jack Prodigy, where the absentees வந்து automatically the note will be sent to the parents. இப்போ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹைலைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் இஸ் தேர், டேலண்ட் எக்ஸ்போஷர் இருக்கு, கிரியேட்டிவ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு, highly equipped labs with software, well-trained faculty with a deep quest for teaching as well as research. This is the department which boasts with the maximum doctorates. Placement opportunities are there, and then we conduct conferences, seminars, webinars, workshop, symposium. இது எல்லாமே நம்ம பண்ணுவோம். அதே மாதிரி when you move on to the employment opportunities பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதுலயும் இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when you go for energyனா இதில் எலக்ட்ரிசிட்டி, நியூக்ளியர், இதில் மெடிசன், இதில் போனீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவிட், இந்த கோவிடோட லைஃப் சப்போர்ட்டிங் இந்த வேக்சினேஷன், இட் இஸ் தி பேசிக் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ அந்த கெமிஸ்ட்ரி தான் இந்த பேஸ். ஸோ வி பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் மெடிசன். அது மாதிரி ஃபார்மசி, ஃபர்டிலைசர் போனீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர், இண்டஸ்ட்ரீஸில் போனீங்கன்னா டையிங் இண்டஸ்ட்ரி, பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி, இதெல்லாம் இருக்கு. அதுமாதிரி ஸ்பேஸ் அப்படின்னு போனீங்கன்னா ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் டிசைன், எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் எல்லாமே. பாலிமர்ல we know plastics, biopolymers, இதெல்லாம். So now here also we are having 100% placement in our campus. So இப்போ நம்ம பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து we create awareness about the various applications of chemistry. ஸோ இது எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா, கெஸ்ட் லெக்சர் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம், செமினார்ஸ் கண்டக்ட் பண்றோம், ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்றோம். ஸோ இது மூலியம் we are creating the awareness of the various applications of chemistry. ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இது மூலியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். Then the next one is we make the students to participate in Chem Expo. So each and every semesterல பார்த்தீங்கன்னா Chem Expo ஒன்று நடக்கும். That is nothing but an exhibition. So இதுல வந்து you can choose your own topic, you can do it and you can provide it, and then you will be even given gifts regarding that. Okay. அதே மாதிரி we take the students outside to participate in the outreach programs. So வெளியில இருக்க மக்களுக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்காக we go for the outreach program. அதே மாதிரி we provide industrial training and internships. பாத்தீங்கன்னா nearly, and that too in PG பாத்தீங்கன்னா majority of the students will be going for the industrial training and internships. Then we also provide opportunity to participate in conferences, workshop, symposium, events. Ellam, it is not only within the college, even to the events conducted by the other colleges also we are providing you opportunity. Then we also utilize the opportunity in the placement drive. So placement drive la pathina every day there will be an opportunity where you can utilize it and you can get placement. So this is a 100% placement campus. Okay, then I think with this I'll conclude. We assure that we will give the best education as you have joined in MGR Education Research Institute of Phase 2 campus. Thank you all students. Wish you all the best. Thank you, ma'am. May I now call upon an inspiring and ever-kind personality, Dr. R. Jain, Head of the Department of Human Resource Management, to address the gathering about the department. Over to you, ma'am. Thank you. So good morning one and all. It's my pleasure to welcome all the executives, heads, faculty members, future stars and the parents of the stars. Hearty welcome to this induction program. So அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல சேர்ந்திருக்கிற மாணவ மாணவிகளுக்கும் அனைத்து பேரண்ட்ஸுக்கும் நம்ம என்னுடைய தாழ்மையான வணக்கங்கள். ஸோ நான் ஜெயம், ஹெட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ஐ ஹவ் பீன் ஒர்க்கிங் ஹியர் ஃபார் த பாஸ்ட் 23 years. 23 வருட ஆசிரியர் பணியில் எனக்கு அனுபவம் உள்ளது. ஸோ இந்த ஹெச்ஆர்எம் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு எவர்கிரீன் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எப்படி வந்து நமக்கு சாப்பாடு இல்லாம இருக்க முடியாதோ அதே மாதிரிதான் ஒரு கம்பெனி அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னாலும் ஹியூமன் பீயிங் அப்படிங்கிறவங்க, மனுஷன் அப்படிங்கிறவங்க வேணும். அதே மாதிரி அதை ரன் பண்றதுக்கும் கண்டிப்பா we want human beings to run the organization. ஸோ எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனுமே ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் போடுறதா இருந்தாலும் சரி, அவங்கள வந்து இன்டர்வியூ பண்ணி நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்றதா இருந்தாலுமே அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் யார் அப்படின்னீங்கன்னா ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் தான். நம்ம உடம்புல எப்படி ஒரு ஹார்ட் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்டோ, அதே மாதிரி கம்பெனிக்கு ஹெச்ஆர்எம் அப்படிங்கிறது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட். இது இல்லாம அப்படிங்கிறது கம்பெனியை நடத்தவே முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இப்ப நிறைய வந்து இங்கேயே நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனுப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியா இருக்கும். நிறைய ஹெச்ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் எங்களுக்கு தேவை அப்படின்றத சொன்னாங்க. ஸோ அதை சொன்ன பிறகுதான்
based on their expectations from the company side, this HRM department has been started by our Honorable President Engineer ACS Arun Kumar sir in the year 2019. So 2019 வருடம் தான் இந்த HRM டிபார்ட்மெண்ட்டே ஆரம்பிச்சோம். ஸோ எந்த ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலுமே BA HRM அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் கிடையாது சவுத் இந்தியால. ஸோ எதுக்காக இதை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸை ஃபியூச்சர்ல ஒரு கம்பெனிக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எய்ம்காக தான். ஸோ இந்த சமயத்துல ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் அவர் ஹானரபிள் பிரசிடென்ட் ஃபார் ஸ்டார்டிங் திஸ் கோர்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் அஸ் இன் ஆல் த வேஸ். ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய ஹைலைட்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா the main motto of our departments itself is training while learning. அதாவது படிக்கிறது வெறும் தியரி மட்டுமே இல்லாம பாடப்புத்தகங்களில் இருக்கிறது மட்டுமே படிக்கிறது மட்டும் இல்லாம கம்பெனில எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத அவங்கள கம்பெனிக்கே அனுப்பிச்சு அங்கேயே வேலை வந்து அவங்கள செய்ய வச்சு அதுக்கு பழக்கப்படுத்தி இவங்க படிக்கும் போதையே அவங்களுக்கு பிராக்டிஸையும் கொடுத்துடுறோம். ஸோ அதுதான் இந்த ஹெச்ஆர்எம் டிபார்ட்மெண்டோடைய மெயின் மோட்டோ அப்படின்றதே. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஜாயின் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லயும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செமஸ்டர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி சென்ட் டு இன்டர்ன்ஷிப். ஸோ அந்த இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிறது தான் ப்ராக்டிக்கலா அவங்கள உள்ள போய் அந்தந்த கம்பெனில என்னென்ன இருக்கு அதை எப்படி வேலை செய்யணும் அப்படிங்கறத அனுபவத்தை கத்துக் கொடுக்கும். அதுக்காக நாங்க வந்து முதல் வருஷத்துல இருந்தே மாணவ மாணவிகளை வந்து அங்க அனுப்பிச்சு அவங்கள பழகிறோம். அடுத்தது எங்க டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது 2019 வருஷம் ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் நிறைய டைப்ஸ் ஃபாரின் கம்பெனிஸோட 2 ஃபாரின் கம்பெனி கூட டைப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற அக்யூரசி அப்படிங்கிற கம்பெனி கூடயும், அடுத்தது மிட் ஸ்கொயர் லண்டன் அப்படிங்கிற கம்பெனிலையும் நாங்க இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் வந்து போட்டிருக்கோம். ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா எங்க பசங்க வந்து சிங்கப்பூர் கம்பெனில இன்டர்ன்ஸ் வந்து இந்த கொரோனா டைம்ல கூட எந்த ஒரு பசங்களுக்குமே இன்டர்ன்ஷிப் இல்லாம இல்ல. அதையும் நாங்க வந்து அழகா கொடுத்து இது வரைக்கும் ஆன்லைன்லயும் சரி ஆஃப்லைன்லயும் சரி அவங்க வந்து போயிட்டு அந்த இன்டர்ன்ஷிப்ல அவங்க பிராக்டிக்கலா கம்பெனிக்கான எல்லாத்தையுமே அவங்க கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அடுத்த ஹைலைட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க டிபார்ட்மெண்டோடைய ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே they are each and every members are well qualified and trained staff members. அவங்க எப்படி வந்து கம்பெனிக்கு ஏத்த மாதிரி பசங்களை ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுல அவங்க ரொம்பவே அனுபவசாலிகள். அதனால உள்ள வரும்போதே பசங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப்கான எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன, அதுக்கு எப்படி அவங்களை தயார்படுத்தணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்க ரொம்ப அழகா வந்து எங்க பசங்களை வழி நடத்தி அதுக்கேத்த மாதிரி மோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. எங்களுடைய கரிக்குலம் அதாவது சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த சிலபஸ் வந்து இப்ப இருக்கிற கம்பெனிக்கு என்னென்ன தேவைகள், எந்த மாதிரி ஹெச்ஆர் பர்சன் பீப்புள் வேணும், ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணணும் கேண்டிடேட் அப்படின்னா அவனுக்கு என்னென்னலாம் திறமைகள் வேணும், உள்ள வந்து ஒரு எக்ஸிகியூட்டிவ் லெவல்ல போறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன தனி திறமை இருக்கணும், இப்படி ஒவ்வொரு ஹெச்ஆர் பர்சனுக்கும் என்னென்ன தனித்திறமை வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் எங்களுடைய இந்த சிலபஸையே நாங்க ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும் போதே கம்பெனி பீப்புளையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அவங்க கூட உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு என்ன தேவை, எந்த மாதிரி மாணவர்கள் மாணவிகளை நாங்க வந்து இங்க இருந்து ட்ரெயின் பண்ணி அனுப்பிச்சோம் அப்படின்னா அவங்க உடனே ஜாபுக்கு எடுத்துப்பாங்க அப்படிங்கறது கேட்டு அதுக்கேத்த மாதிரிதான் இந்த சிலபஸையே நாங்க ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது யூஜி ஸ்டூடெண்ட், பிஜி ஸ்டூடெண்ட், பிஏ அண்ட் எம்ஏ ஹெச்ஆர்எம் ரெண்டுமே இங்க இருக்கு. 2 மாணவ மாணவிகளுக்குமே ஈக்குவலா இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இன்னொரு ஹைலைட் என்ன அப்படின்னீங்கன்னா எந்த கம்பெனில அவங்க ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க நல்லா அவங்களுடைய திறமைகள் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா அது ஃபாரின் கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி இல்ல சென்னையில இல்ல பெங்களூர்ல எந்த கம்பெனியா இருந்தாலும் அங்கேயே அவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பும் அவங்களே கொடுத்துடுறாங்க. ஸோ அடுத்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை தவிர எங்க ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்ல ரொம்ப ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னீங்கன்னா ஹெச்ஆர் கிளப் கனெக்ட். டாக்டர் எம்ஜிஆர் ஹெச்ஆர் கிளப் கனெக்ட் அப்படிங்கிறது மாணவர்களே ஒரு கிளப்பை உருவாக்கி இருக்காங்க. அதுல மெயினா வந்து அவங்களே தான் எல்லாமே பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க அப்படின்னீங்கன்னா நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ், சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து கான்ஃபரன்சஸ், சிம்போசியம், மற்ற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு அவங்கள இங்க வந்து அவங்களுக்கான போட்டிகள் எல்லாம் நடத்துறது. இங்க இருந்து அதே மாதிரி நாங்களும் எங்க மாணவர்களை நல்லா வந்து திறம்பட அவங்களை இங்க இருந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து மற்ற காலேஜ்ல போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது. அப்புறம் பேப்பர் பிரசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து அதை எப்படி வந்து அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை வந்து அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வந்து பல விதத்துல நாங்க வந்து அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். இதை வந்து அவங்களையே செய்ய வைக்கிறோம். கெஸ்ட்டை கூப்பிடுறது, கெஸ்ட் கிட்ட பேசுறது, கெஸ்ட் எப்படி பேசுறாங்கன்றத அவங்கள வந்து அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கான கமெண்ட்ஸ் கொடுக்க சொல்றது. இப்படி ட்ரெயின் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மேடையில ஏறி பேசணும் அப்படிங்கிற அந்த பயம் போகுது. அப்ப அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், அவங்களுடைய இங்கிலீஷ் வந்து கம்யூனிகேஷனை டெவலப் பண்றதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணி கம்பெனிக்கு போகும்போது ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவல்ல வித் ஃப்ளோ ஆஃப் இங்கிலீஷோட அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பயமும் இல்லாம ஒரு இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்றதுல இருந்து
கம்பெனில போய் ஜாப் அட்டென்ட் பண்ற வரைக்கும் எவ்வளவு அழகா பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு அழகா இங்கேயே ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களும் உள்ள வந்து அனுப்பிச்சிடுறோம். ஸோ இதை தவிர வந்து எங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்ல இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் அப்படிங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கு. ஸோ இயர்லி 2 இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் ஒவ்வொரு செமஸ்டருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்ஸ் கூட்டிட்டு போறோம். அப்பதான் பிராக்டிக்கலா அவங்க உள்ள போய் அந்த கம்பெனில என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்ஸையும் நாங்க உள்ள கூட்டிட்டு போறோம். இதை தவிர தனித்துவம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னா ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. 2 ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அவங்க செய்வாங்க டிகிரி முடிக்கிறதுக்குள்ள. யூஜி பிஜி 2 பேருமே சம்மர் ப்ராஜெக்ட் மெயின் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க செய்வாங்க. இதை தவிர பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய கேம்பஸ் அப்படிங்கிறது வைஃபை எனேபிள்டு கேம்பஸ். ஸோ எந்த இடத்துல இருந்து வேணாலும் மாணவர் மாணவிகள் வந்து நெட் ஆக்சஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வேண்டிய படிப்பு சம்பந்தமான ஆக்டிவிட்டிஸை ஈஸியா பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இங்க கொடுத்துருக்கோம். இதை தவிர வந்து ஜெனரல் ஃபெசிலிட்டிஸ், பஸ் ஃபெசிலிட்டி, ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி, இது எல்லாமே எங்க கேம்பஸ்ல இருக்கு. நல்ல வந்து லேப்ஸ், வைஃபை அண்ட் கனெக்டட் லேப்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து ஜெனரல் ஆக்டிவிட்டிஸ். படிப்பு மட்டுமே ஒரு மாணவனை நல்ல மாணவனை உருவாக்க முடியாது அப்படின்னும் போது அவனுடைய தனித்திறமைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்போர்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம், என்எஸ்எஸ் வச்சிருக்கோம், என்சிசி ஆக்டிவிட்டிஸும் இருக்கு. அதை தவிர வந்து கல்ச்சுரல்ஸ் அவங்களுடைய தனித்திறமை வெளிப்படுத்துறதுக்காக மாணவர்களுடைய ஆடல் பாடல் கலை நிகழ்ச்சிகளையும் நாங்க என்கரேஜ் பண்றோம். ஸோ அதுக்கான வந்து அதுக்கும் நாங்க ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். அதை அவங்க வந்து அவங்களுடைய தனித்திறமையை காமிக்கிறதுக்கான எல்லா வகையான வழிவகைகளையும் நாங்க வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலமா கண்டக்ட் பண்றோம். அதை தவிர அவங்களுக்கு அந்த மாணவ மாணவிகளுக்கு நல்லா வந்து ஒரு என்டர்டைன் பண்ணுறதுக்காக பொங்கல் விழா, கிறிஸ்துமஸ் விழா, இப்படி வந்து நிறைய வந்து ஓணம் இந்த மாதிரி செலிப்ரேஷன்ஸும் நிறைய செய்யறோம். மாணவர்களுக்கான கேன்டீன் ஃபெசிலிட்டிஸும் இங்க ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எங்களுடைய ஹெச்ஆர்எம் டிபார்ட்மெண்ட்லயும் காமனா வந்து யூனிவர்சிட்டிலையும் கொடுக்குற ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கு. இதை தவிர வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னும் போது அதுக்காக பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வி ஹாவ் ஏ ஸ்பெஷல் பிளேஸ்மெண்ட் செல் இன் ஆர் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக தனியா பாக்குறதுக்கும் வந்து ஒரு செல்லே தனியா இருக்கு. எங்களுடைய இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் அப்படிங்கறத தவிர பிளேஸ்மெண்ட் செல் மூலமாவும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய வந்து இங்க நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஹெச்ஆர் படிக்கிற மாணவ மாணவர்கள் எந்தெந்த துறையில வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு பெற்றோர்களுக்கு வந்து ஒரு குவெஸ்டின் மார்க் இருக்கும். எல்லா துறைக்குமே அவங்க போகலாம். ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஹெச்ஆர் அப்படிங்கிறது இல்லாம எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எந்த ஆர்கனைசேஷனுமே ரன் பண்ணவே முடியாது. அப்படின்னும் போது அவங்க கவர்மெண்டா இருக்கலாம், பிரைவேட்டா இருக்கலாம், எம்என்சி கம்பெனியா இருக்கலாம், பேங்க்ஸா இருக்கலாம், எஜுகேஷன் ஒரு காலேஜ்ல எங்களை மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஸரா வரலாம், இல்ல எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்குள்ள அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல எக்ஸிக்யூட்டிவா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி, எந்த துறையா இருந்தாலும் சரி, அந்த இடத்துல ஹெச்ஆர் அப்படிங்கிறவங்க இல்லாம எங்கேயுமே இருக்கவே முடியாது. அதனால நீங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு குறையுமே இருக்காது. நீங்க வந்து இந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு நான் ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு நன்றியும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். இதை தவிர அவங்க தொழில் அதிபரா மாறணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா, if they want to become a very good entrepreneur, so that can also be done through our HR department. இதை தவிர வந்து அவங்க வந்து ஒரு கன்சல்டன்டா இருக்கலாம், மத்தவங்களுக்கு வேலை வழங்குற அளவுக்கு திறமைசாலியா அவங்களுடைய திறமையை வளர்த்துக்கிறதுக்கும் நாங்க அவங்களுக்கு வழிவகுக்கிறோம். அட்வைசர்ஸ் ரொம்ப நல்லா வந்து அவங்க வந்து இங்கேயே அவங்களுடைய தனித்திறமையை வளர்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இன்னொரு கம்பெனிக்கு போய் அவங்க அந்த கம்பெனி எப்படி ரன் பண்ணணும், எப்படி இன்டர்வியூ பண்ணணும், எப்படி எல்லாம் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எந்த மாதிரி ஆட்களை ரெக்ரூட் பண்ணணும், இந்த மாதிரியும் அவங்க வந்து செய்யறதுக்கோ இல்ல அட்வைஸ் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸையும் இங்க வந்து நாங்க அவங்களை ரொம்ப நல்லாவே ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே எங்களுடைய ஹெச்ஆர்எம் டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய தனித்துவங்கள். ஸோ அனைத்து ஆசிரியர் பெருமை, அதாவது இப்போ உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கும் சரி, டீச்சர் இங்க இருக்கிற டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே சப்போர்ட்ஸ்க்கு. ஸோ இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ட்ரெயின்டு பீப்புள் தான். அதனால எங்களுடைய துறையை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு மறுபடியும் நன்றி சொல்லி ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். விஷ் யூ ஆல் குட் லக். தேங்க்யூ. நன்றி மேம். ராக்கெட்டாய் வந்தீர், அழகாக கவியாய் வணக்கம் சொன்னீர், சில்லென்ற தூறலாக கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தீர், கல்வி எனும் வானில் துறை சார்ந்த செயல்பாடுகளை நன்கு விதைத்தீர், சிறப்பானதொரு தொகுப்புரை என்றே சொல்லலாம். நன்றி அம்மா. ஃபேஷன் டிசைனிங், ஆடை வடிவமைப்பு துறை. உழைத்து இழைத்த நூலே நம்மானம் காக்கும் உடையாம், உடையின் தேர்ந்த சிற்பி
அவர் கை பட்டாலே போதும். ஆடை வடிவமைப்பு சித்திரமாம், அணிந்து கொண்டால் பேரானந்தம். துறை சார்ந்த கருத்துக்களை எடுத்துரைக்குமாறு கவித்துவமான சிற்பியாம் திரு பேராசிரியர் மகமுதா பேகம் ஆடை வடிவமைப்பு துறை தலைவர் அவர்களை கனிவுடன் கன்னித்தமிழால் அழைக்கிறோம். வாருங்கள். Nandri sir. Greetings from Department of Fashion Design. It gives me immense pleasure to introduce the Department of Fashion Design to all parents and dear students. The department started its journey way back in the year 2018 as a creative department, and it is more focused on giving practical orientation to my students. The curriculum is designed based on both industrial as well as entrepreneurial developments, and which meets all standards and expectations. The department conducts various hands-on training, workshops, and seminars to encourage the students to develop their inner skills. They are also encouraged to participate in all academic and co-curricular activities conducted in various other institutions across the state. We have well-qualified and dedicated staffs who are immensely trained in fashion and textiles and management areas. One of the most interaction is done to all the students with the help of them to greatly understand the concepts and more clearly and clarify their doubts effectively. Students are molded from basics. With their help, we understand the entire thought process, what they belong to, from where they have started and where they end up through. The highlighting feature of the department is our students earn and learn simultaneously when they do their course. The department organizes a state-level fashion fest on a grand scale every year as the name as Fashion Fest. The department has various labs such as design lab, sewing lab, as well as pattern making lab. The laboratory is a complete creative space where students are taught from the basic lines in sketching beautiful designs for garments and accessories. The sewing laboratory is another modern space where the students develop their designs into garments, produce different patterns by constructing it, draping it, and also by sewing it using the industrial machines. The students are well produced and trained, as well as in the trial room. We have a trial room where the students can check their outfits, how they have constructed, because once they get confidence in them, they can design outfits for n number of customers. Internship, when it comes to internship is already included in the curriculum for credits. Along with that, the students are encouraged to undergo internship across various boutiques, companies, and also under reputed designers. Apart from the curriculum, we also encourage our students to participate in cultural events and activities conducted by other colleges and institutions. We also organize NSS, NCC, sports, activities, etc. for our students. As I have told you right now in English, I like to convey few things in Tamil also. BSc Fashion Design 2018 we have started in the university. Nariya labs, practical oriented course da. Students can earn and learn. Participate, they can earn money in the course lab. So students have selected a very good university as it is Dr. MJ Educational Research Institute. This is a vast platform where you can come up into bright colors, be creative enough to gain knowledge, learn and earn simultaneously is our motive. As sir beautifully said in the beginning, our students are job creators and they are not job seekers. So I am very happy to welcome my students and all the other department students also. Thank you. நன்றி மேம். கவியாய் மழையாய் கருத்துக்களை தந்தமைக்கு நன்றி. தமிழ்துறை தலைவர், திணைத்துளியே ஆயினும் தக்கார்க்கு ஆற்றின் பனைத்துளியாய் சேர்க்கும் பயன் அன்புடைமை. இல்லறம் என்பதே இல்லார்க்கும் இன்முகத்தால் நல்லறம் செய்தற் பொருட்டு விருந்தோம்பல். இனியவை கூறல், செய் நன்றி அறிதல், வான் சிறப்பாம் வண்டமிழாம், ஒரு வரியில் திருக்குறளுக்கு உரை கண்டவராம் திரு பேராசிரியர் சிவ வெற்றிவேல் தமிழ்துறை தலைவர் ஐயா அவர்களை துறை சார்ந்த கருத்துக்களை எடுத்துரைக்குமாறு மகிழ்வுடன் அழைக்கிறோம். வாருங்கள் ஐயா. அனைவருக்கும் வணக்கம். பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தலைவர் திரு ACS அருண்குமார் அவர்களுக்கும், துணைவேந்தர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் வணக்கம். புலத்தலைவர் திரு அருணாச்சல் அவர்களுக்கும், திரு செந்தில் அவர்களுக்கும், என்னை நன்கு வரவேற்று பேசிய திரு பாலாஜி உள்ளிட்ட தமிழ்துறை சார்ந்தவர்களுக்கும் அனைவருக்குமே என்னுடைய வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ்துறையில் 14 பேராசிரியர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் பல ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றவர்கள். இந்த ஆண்டு தமிழ் இலக்கியத்தை முதன்மையாக கொண்டு இளங்கலை படிப்பை துவக்க உள்ளதை அனைவரும் அறிவர். இளங்கலை தமிழ் இலக்கியத்திற்கான தமிழ் பாடநூலை கடந்த 6 மாதங்களுக்கு மேலாக கடுமையாக உழைத்து நூல் வெளிக்கொண்டு வந்துள்ளது.
இந்நூலை நன்கு படித்துவிட்டு தமிழ் தொடர்பான பணிகளை சேர்ந்தால் இப்பாடத்தில் உள்ளவற்றை எப்பொழுதும் மனதில் வைத்திருந்தால் உங்களுக்கு நல்ல சமுதாயத்தில் ஒரு நல்ல மதிப்பும் மரியாதையும் ஏற்படும். தமிழ் இலக்கியத்தை முதன்மையாக கொண்டு படித்தால் வேலை கிடைக்குமா என்று யாரும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. தமிழ்நாட்டில் தமிழில் உள்ள சிறந்த இலக்கியங்களில் உள்ள சிறந்த கருத்துக்களை எடுத்து கூறுவதற்கு மிக குறைவானவர்களே உள்ளனர். அது மட்டுமல்லாமல் மிக முக்கியமான ஒன்றை கூற விரும்புகிறேன். தற்போது 10க்கும் மேற்பட்ட 24 மணி நேரமும் ஒளி பரப்புகின்ற செய்தி தொலைக்காட்சிகள் இயங்குகின்றன. அவற்றிற்கு செய்திகளை சேகரிக்கவும் பலர் தேவைப்படுகின்றனர். இதற்கு தமிழில் நல்ல புலமை பெற்றவர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். தற்போது தனியார் பள்ளிகள் அதிக அளவில் உள்ளன, அதிக அளவில் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. எனவே அதிலும் தமிழாசிரியர்கள் அதிகம் தேவைப்படுகிறார்கள். மற்ற கல்லூரிகளிலோ பிற பல்கலைக்கழகங்களிலோ இல்லாத சிறப்புடன் இங்கு படிக்கும் இளங்கலை மாணவர்களுக்காக சிறந்த பாடநூல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல் 43 வரிகளுடன் முழுமையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பாரதியார், பாரதிதாசன் பாடல்களில் மிக சிறந்த மாணவர்களுக்கு தேவையான பாடல்களை எடுத்து இளங்கலை பாடம் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு பாடகமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. நாமக்கல் கவிஞர் வே. ராமலிங்கம் பிள்ளை அவர்கள் பற்றிய சிறந்த கருத்துக்களையும் அவற்றில் சிறந்த பாடல்களையும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை அவர்களை பற்றிய குறிப்புகளையும் அவரின் சிறந்த பாடல்களையும் காணலாம். கோயில் முழுதும் கண்டேன், கோபுரம் ஏறி கண்டேன், தேவாதி தேவனை கண்டேன், தோழி தேடியும் கண்டிலேனே. இப்படி சொல்லிக்கொண்டே சென்று உள்ளத்தில் உள்ளானடி அது நீ உணர வேண்டுமடி, உள்ளத்தில் காண்பாய் எனில் கோயில் உள்ளேயும் காண்பேனடி என்று அருமையாக கூறியுள்ளார். இது போன்ற பாடல்களை நாம் காணலாம். அதற்கு அடுத்தபடியாக வள்ளலாருடைய பாடல்கள் 6 திருமுறைகள் இருக்கின்றன. அனைவருக்கும் தெரியும். ஏறத்தாழ 5000த்துக்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை வள்ளலார் பாடியிருக்கிறார். அதிலும் மிகச்சிறந்த கருத்துக்கள் உள்ள நல்ல பாடல்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன. அன்பனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையே போன்ற சிறந்த பாடல்களை இதில் அமைத்துள்ளோம். பேச்சு, கட்டுரை, கவிதை போட்டிகளையும் நடத்த உள்ளோம். நல்ல நூல்களை வைத்துள்ளோம். தனியார் பள்ளிகள், தனியார் நிறுவனங்கள் பலவற்றில் பணியில் அமர்வதற்கு நாங்கள் இப்பல்கலைக்கழகத்தின் மூலம் உதவுவோம். அதுவும் இல்லாமல் இப்பொழுது புத்தகங்கள் அதிகம் பேர் எழுதுவதற்கு தயாராக உள்ளனர். மிகப்பெரிய புகழ்பெற்ற மனிதர்கள் பலர் பேர் என்னை தொடர்பு கொண்டு ஒரு 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட புகழ்பெற்றவர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால், தங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை அவர்கள் எழுதுவதற்கு அவர்களால் முடியவில்லை. ஆனால் யாராவது ஒருவரிடம் நான் என்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை கூறிவிடுகிறேன். அவற்றை அவர்கள் நல்ல தமிழில் எடுத்து எழுத வேண்டும். அதற்கு ஆட்களில் இருக்கிறார்களா என்று கேட்கிறார்கள். அதே போன்று நிறைய பேர் நிறைய படித்திருக்கிறார்கள். ஒரு தமிழ்நாட்டில் எனக்கு தெரிந்து ஒரு 100 தமிழறிஞர்களாவது மிக சிறந்த அளவிற்கு படித்திருக்கிறார்கள். அவற்றை எல்லாம் எடுத்து எழுதி அதை தமிழில் தட்டச்சு செய்து கொடுப்பதற்கு ஆள் தேவைப்படுகிறார்கள். அதே போன்று தமிழ்நாட்டில் 500க்கும் மேற்பட்ட தமிழ் பதிப்பகங்கள் இருக்கிறது. அவற்றில் ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு மாதமுமே சுமார் 1000 புத்தகங்கள், தமிழ் புத்தகங்கள் வெளிவருகிறது. அவற்றை எல்லாம் பதிப்பிப்பதற்கு இப்பொழுது ஆள் இல்லை. அதே போன்று ஏறத்தாழ 450 பேருடைய நூல்களை அரசுடைமை ஆக்கியிருக்கிறார்கள். அந்த 450 பேர் ஒவ்வொருவரும் குறைந்தது 40-50 நூல்களை எழுதியிருக்கிறார்கள். அந்த நூல்களை யார் வேண்டுமானால் பதிப்பிக்கலாம் என்ற நிலைமை இருக்கிறது. ஆனால் இப்பொழுது பல பேர் பதிப்பிப்பது கிடையாது. காரணம், அதை பதிப்பிப்பது என்று சொன்னால் அவற்றை எடுத்து அந்த புத்தகங்களை எடுத்து எழுதி பதிப்பிக்க வேண்டும். அதற்கு சிறந்த தமிழில் எழுத்துப்பிழை இல்லாமல் சிறந்த முறையில் எழுதுவதற்கு ஆட்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். இப்படி தமிழுக்காக நிறைய பேர் தேவைப்படுகிறார்கள். அதே போன்று நான் நேற்றும் இன்றும் எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு சில செய்திகள் கிடைக்கின்றன. இப்பொழுது தமிழ் படிப்பதற்கு பல பேர் விரும்புகிறார்கள் என்ற செய்தி எனக்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறது. இப்பொழுதுதான் கடந்த 4-5 நாட்களாக எனக்கு
ஒரு நாளைக்கு 2 பேராவது தொலைபேசி செய்து இப்பொழுது தமிழ் ஆர்வம் அதிகமாகிவிட்டது, தங்களுடைய குழந்தைகளை படிக்க வைக்க வேண்டும் என்று, தமிழ் கற்றுத்தர வேண்டும் என்று பல பேர் விரும்புகிறார்கள் என்று கேட்கிறார்கள். இப்பொழுது ஒவ்வொரு ஆண்டில் ஒவ்வொரு மோகம் என்பது இருக்கும். ஒரு காலத்தில் பிகாம் என்று மிகப்பெரிய அளவுக்கு மோகம் இருந்தது, இன்ஜினியரிங் மோகம், டாக்டர் மோகம், இந்த மாதிரி இருக்கின்ற பொழுது இப்பொழுது தமிழ் மோகம் இப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற ஒரு நல்ல செய்தியை கடந்த ஒரு வாரமாக கேள்விப்படுகிறேன். எனவே பிஏ தமிழெல்லாம் நன்றாக படித்து அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இப்பொழுதே நீங்கள் வந்து சேருகின்ற பொழுதே தமிழ் மோகம் அதிகரித்து விட்டது என்று சொல்லுகின்ற பொழுது, நீங்கள் தமிழ் படித்து 3 ஆண்டுகள் முடித்தவுடன் உங்களுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று கூறி தமிழில் படிப்பதற்கு அனைவரும் தயாராகும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Gratitude is the open door to abundance. May I now invite Dr. K. Senthil Kumar, Dean, Administration, to propose the formal vote of thanks. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. It gives me immense pleasure and privilege as I proceed to give the closing remark for the student induction program. This program organized by Faculty of Humanities Science, Adayalampattu, Phase 2 campus of Dr. MGR Educational and Research Institute, University. University is as a means of enlightening the student and parent community on the beautiful journey the students are going to undertake in the next few years. This remarkable journey, which begins immediately after the schooling, is undoubtedly going to be an unforgettable moment, providing them with fresh memories and an ever beautiful experience of campus life. At the very outset, let me place on record my immense gratitude to our Honorable Founder Chancellor, Dr. A.C. Shanmugam, and our ever vibrant and beloved President, Engineer A.C.S. Arun Kumar. They both are mentors for excellence, and it is a blessing for all of us, Dr. MGR, to be under their able leadership. I am also grateful to our distinguished Vice Chancellor, Dr. S. Geeta Lakshmi, our esteemed Registrar, Dr. C.V. Palnivelu, for their enormous support at every juncture. I must especially thank our other executives, especially Dr. S. Nalluchami, Additional Registrar, Academics and Inspection, Dr. V. Cyril Raj, Additional Registrar, Administration, staff and students, Dr. Radhika, Additional Registrar, Phase 2, Dr. S. Ramalingam, Joint Registrar, Languages, Professor M. Prabhu, Joint Registrar, HNS, Phase 2, and Dr. A. Arnachalam, Dean, Academics, Phase 2, for the bountiful motivation and guidance at every step at our way. I must thank our guest of honor, Ms. Gauri Das, TEDx speaker, come HR leader, for joining us despite your much busy schedule. Your speech today was such an inspiration to all of us. Thank you, ma'am. I should not fail in my duty of thanking all department heads, faculty members for their presence and making the success of this induction program. I also sincerely thank all parents and my dear students for making this day quite an eventful one. I wish each and everyone the very best and hope you all very enjoy your beautiful journey with us in Dr. MGR University. Thank you. Thank you very much, sir. We have come to an end of this program. I would like to express my warmest thanks to all the executives, faculty members, parents, and dear students for making this program a resounding success. Thank you once again. Niveda ma'am, sorry to interrupt. So, really, on behalf of the entire team, I would like to thank both of you. I mean, Niveda ma'am as well as Mr. Balaji sir for wonderfully hosting this particular event. So, thank you once again. Yeah. Thank you very much, sir. நன்றி ஐயா, அனைவருக்கும் நன்றி.